Hi, and welcome to another clase, otra clase de inglés con Richard. Hoy la tema será preguntas, un repaso de preguntas y negativos en varios tiempos. Vamos a ver quién tenemos primero en la conferencia, que no hay nadie. Recuerden que esas clases ustedes pueden participar en las clases directo a través de la programa Zoom de videoconferencia, pero tienen que estar miembro del canal. Si eres miembro del canal, pueden ir a otro enlace que está en el chat ahí, donde dice unirse a mi canal. Perdón, este es el enlace para unirse al canal. El enlace para los miembros, para encontrar el enlace para juntar la conferencia, está en este enlace. So, vamos a empezar. ¿Quién tenemos en el chat? No creo que ahorita no veo ningún miembro del canal en el chat. So tenemos Wendy, Gómez, Mary, Guadalupe, Vanessa, Tania, Yuli, Javier, Ryan, something, so I can't read that con mis lentes. Oswaldo, Cristóbal, Fernando, Sebastián y Guadalupe. Hola a todos ustedes. No tengo miembros. Si los miembros de mi canal pueden asistir en la conferencia. Vamos a empezar entonces. Déjame buscar la pantalla. Hoy la clase es muy interactiva. Hoy quería alguien en la conferencia, pero como no tengo nadie, los que están en el chat pueden participar hasta que llegue alguien a la conferencia. Aquí tengo, vamos a ver preguntas en varios tiempos. So aquí tengo respuestas. Son mis respuestas. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 respuestas a preguntas. Lo que quiero es que ustedes formen las preguntas en los tiempos correctos. So, la primero que tengo aquí es I was born in Brighton. Brighton es una ciudad en el sur de Inglaterra. I was born in Brighton. So, esta es la respuesta. ¿Quién me puede decir la pregunta usando la palabra where, empezando con la palabra where? Se oye con mucho eco. Hi, Christabel es déjame ver porque yo no oigo aquí eco. ¿Alguien más escucha eco? Christabel, tú puedes juntar a la conferencia porque eres miembro del canal. Muchas gracias por inscribirte al canal. No sé por qué oyes eco. A ver si alguien más, porque yo no en este aquí no. Tal vez tienes ahí algo mal. Pero puedes juntar a la conferencia. Tienes que ir a la tab de la comunidad, que lo voy a poner aquí en el chat ahorita. So, Cristóbal, tú puedes ir a ese enlace porque eres miembro del canal y ahí te vas a encontrar otro enlace para juntar a la conferencia de Zoom. El asunto es que si estás en Zoom, no te vas a ver la clase en YouTube porque Zoom tiene todo ahí. Está compartido la pantalla, la calidad es mejor. Entonces, no te vas a usar las dos. Puedes usar aquí o YouTube o Zoom. Okay. Hi, Israel. How are you?
Hi, teacher. Fine, thanks. And you? Good. Very good, thanks. Today we are looking at questions, preguntas y negativos. So tengo aquí las respuestas y tú o las otras personas en el chat tienen que formar las preguntas. So tengo algunas respuestas en el chat. Ahorita tengo de Yuli que dice, where was you born? Que desafortunadamente no es correcto. Where was you born? Es incorrecto. Guadalupe, where you was born también es incorrecto. Andrea, where are you born? También es incorrecto. What about you? Where have you born? También incorrecto. Alguien tiene Israel, do you have the right answer here? Can you answer me this question? Algunas respuestas que tenemos ahorita en el chat son where have you born? Esos son incorrectos. Where are you from? Es correcto, pero no es la pregunta parece realmente que quiero. Más o menos, pero esa es otra pregunta. Tengo where was you born, que también es incorrecto. Tengo where you was born, incorrecto. Todas esas respuestas en el chat son Where incorrectos. ¿Qué dices, Israel? where you were born? Where you were born. Casi, pero sigue incorrecto. Esos son incorrectos. What did you say? You said, where, what did you say, Israel? I got more questions here. Where were you from? Where do you from? Where did you born? Where did you born? Incorrecto. Where are you born? Incorrecto. No hay nadie con la respuesta correcto aquí. Tengo uno. Vanessa. Vanessa Salinas. Felicidades. Y también ahorita tengo Alfredo. Y tengo Vanessa con la pregunta correcta. Where were you born? Este es la pregunta correcta. So, where have you born is wrong. Where was you born? El problema con este es que con you tenemos que usar were, no was. Aquí también están usando was y en la orden está mal. Where did you born? No se usa el did con este porque es una pregunta con el verbo be. Y este aquí es la pregunta, pero con el presente simple y tenemos que poner la pregunta en el pasado simple con el verbo be. So, pregunta correcto is where were you born? And the answer is I was born in Brighton, que es una ciudad en Okay, Inglaterra. tú lo dije al revés. Yo dije, where were you born? Yes, where you were born. Yeah, tú estés en mal, um, in mal, pardon, hold on 1 second. Tú pusiste en reversa, sí. Sí, yes. So, vamos a seguir con okay, hold on, just want to change a couple of things in the chat. Let's carry on. The next question. I come from England. What's the question? I come from England.
So what's the question, Israel? Any ideas? Yeah, I got one in the chat. Have you got the answer to this? I got two in the chat. Israel? Yes. Where do you? Where? Well, I tengo dos en el chat que son correctos. Where are you from? Es lo más probable. Pero otra persona puso ahí, where do you come from? So I guess las dos son posibles. Where are you from or where do you come from? They don't the areas. Where are you from is lo más probable. So let's carry on with the next question. En un momento voy a platicar de las formas de esas preguntas, pero vamos a tener las preguntas primero. So, I live in Mexico. Where? Formala pregunta. Sorry? Where are you live? Where are you live? No, tengo, desafortunadamente, tengo que poner los malos. Where are you live? Todos aquí son incorrectos. So, who's got this one? Where did Cristobal? Cristobal, como dije, si quieres, júntate a la conferencia, ya que eres miembro del canal. Where do you live? Where do you live? Where do you live? Various people in the chat. Cantaro, Alta Gracia, Guadalupe, Vanessa, Andrea. Where do you live? Where do you live? Good. Question in the present simple. Where do you live? I live in Mexico. Where do you live? I live in Mexico. I live in Mexico. How many? I have 4 children. I have 4 children. What's the question? How many? How many? What's the question? Israel, do you have the answer? Well, I have Vanessa, and I have Maria, Christina, I have Guadalupe, I have Yuli, and Irma have the correct question. How many children do you have? How many children do you have? I have 4 children. I have 4 children. Very good. Hi, Nancy. Hi, teacher. How are you? Fine. Good. So we're practicing questions, Nancy. Aquí tengo las respuestas. Hemos hecho 1, 2, 3, 4. Tenemos las respuestas. Ustedes tienen que formar las preguntas. So the question so far, where were you born? I was born in Brighton. Where are you from? I come from England. Where do you live? I live in Mexico. How many children do you have? I have 4 children. Why? I'm giving this class so people can learn English. I'm giving this class so people can learn English. What's the question? I'm giving this class so people can learn English.
Nancy, any ideas? Maybe why do you take the class English? Why? No, but I'm not taking anybody. Yeah, Maria, I've got Maria, who's got the correct question. Why are you giving this class? Why are you giving this class? Porque está impartiendo esta clase. Next question. So we got many different tenses here. En un momento voy a hablar de los tiempos que estamos usando y por qué solo son tiempos que tengo muchos videos de todos esos tiempos en mi canal en YouTube y he hecho todos esos, o he tratado de todos esos tiempos este año también, en 2019, en este mismo curso. Next question, how long, cuánto tiempo? I've been living in Mexico for 18 years. What's the question, Nancy or Israel? How long do you live in Mexico? Unfortunately, no. Eso es otro que van los malos, Nancy. Porque No. el presente How simple, long? aquí no queremos usar presente simple. Queremos usar, How? tienes que usar el mismo tiempo que tengo aquí. Sí. Sí, es how long have been How live long have you missed the you been? live? No, it's living because this is the present I perfect continuous continuous, living yes. in Mexico. How long have you been living in Mexico? Tengo Maria, Christine, and Yuli que han puesto correcto en el chat. So how long have you been living in Mexico? A long time. A long time. Which countries in Latin America? I've been to Mexico, Peru, Ecuador, Chile, and Bolivia. So, which countries? Have Good. been? No. Well, es que otra vez necesitas el sujeto primero. Have you been to No, you know. America? Which countries have you been to in Latin America? In Latin America, I've been to Mexico, Peru, Ecuador, Chile, and Bolivia. When I went to Peru in 1996. When? When I When what? when to when to Peru? This is a question in the past, Nancy. When do you went to Peru is another otro malo que se va a poner todos los malos aquí. When do you go? When do you go to Peru? No, este es en los malos, Nancy. Todos aquí son los malos respuestas que he tenido hoy, muchos. When. Tengo dos respuestas correctas en el chat. Tengo Alejandro y Fernando. When did you go to Peru? When did you go? Ay, sí. Question in the past, yeah. Sí. El pasado. Good, Guadalupe. Next question. What? At 2 p.m. yesterday, I was working. What? So what's the question? What? Yeah, sorry, go on, yeah. What did you was working? What did you
is malo porque look at the answer. Este is I was working. I was working. So what tense is that in? La pregunta tiene que estar en el mismo tiempo. I was working. I was working. Tenemos la pregunta. ¿Qué tiempo es este? I was working. Vimos en la clase anterior. Este tiempo. Past continuous. Past continuous. continuous. Yeah, past continuous. So, what's the question in the past continuous? Any ideas? Working. Well, did you working? No. No, es que no, I know. Did you come to the last? ¿Veniste a la última clase, Nancy? Es que no la tomé completa. Yeah, llegaste muy tarde, no? That was the problem. Yeah. What? Who's got? Has anyone in the chat got the answer to this? What did you was working? No. At what time had you working? No. What were you working? No. Nearly. Cantaloupe es que ese tiempo es correcto, pero es el verbo es mal. Tiene que realmente decir, what were you doing at 2 p.m. Yesterday. ¿Qué estabas haciendo? Y la respuesta es, at 2 p.m. yesterday, I was working. I was working. So, the next question. Who, the Italian, invented pizza? Oh, Alejandro says I said that. Where, Alejandro? I can't see you said that. In Alejandro Arriba says, where's Alejandro? Can't even see. Okay, yeah. What was you doing? Yeah, I missed that. Hay muchos mensajes ahí. So, who has invented? Perdón. No. What about Israel or Nancy? Who was invented the pizza? No. Who? What did you say, Nancy? Who did invented the pizza? Who did invented the pizza? Unfortunately, no. Let's put it on los malos. Who did invented the pizza? Todos aquí son malos. Anybody got the answer? Who invented the pizza? Yeah. Who invented the pizza? Can't see that name. Cantaro de Fuego. Strange name, but who invented the pizza? Who invented the pizza? The next one, where? Where? It's the same, no? Where invented the... No. Where? Where? Who were the pizza invented for? No. Where was invent the pizza? No. Who has invented the pizza? Is incorrecto. Where was invented pizza? Where invented the pizza only? Where were the pizza invented? No. Where did the pizza was invented? No. Where invented the pizza, no? No. Where invented the pizza, no? No. Who's got, where was it? No, I can't see anybody. Where was it? No. Who's did invent the pizza? No. Where did invented the pizza? No. No. A lot of mistakes. Could be here all day. Where was invented the pizza? No. Where invented the pizza? No, I think you keep repeating the same things. So, this is a question in the past with the verb be. It's like
the first question here, where were you born? Where the pizza was invented? Where invented the pizza? No. The confusion here is that is a question in the passive. Where was invented the pizza? No. Okay. Hay tantas combinaciones. The answer is, where was the pizza invented? This is the correct answer. Yeah, Vanessa just wrote it there. Where was the pizza invented? Very difficult. That's a question, porque esos tipos de preguntas son nivel intermedio, tal vez medio alto, pero yeah, intermedio. Es el que se llama el passive voice, no es el tema de principiantes. Where was the pizza invented? And finally, the last question. The last question. Who? Germany won the last World Cup. Anybody give me the answer to that? Nancy, Israel, somebody in the chat. Who won the last World Cup? No, I have the answer in the chat. Is the past perfect? No, it's the past simple. Who won the last The verb is World won. Cup? Yeah, it's the past simple. Pero no usamos did, pero la idea ahorita es intentar explicar algo de eso. Es mi plan hoy fue hacer preguntas y negativos, pero creo que solo voy a llegar a las preguntas. So vamos a ver la gramática de esas preguntas. Había muchos problemas. El primer pregunta. Vamos a separarlos. I think let's have a look. What questions have we got in the past? Let's take that out of there. Let's remove that. These were all the mistakes. So let's try and separate them first of all. Let's put, first of all, questions in the past. Questions in the past. Let's do it like that. Let's deal with all the past ones. How many questions can we see here in the past? How many questions can we see here in the past? How many questions? So, for example, the first one is in the past. The first one is in the past. So what we'll do is we'll put that over there. Past simple. Questions in the past simple. That's what we want first of all. Past simple. So the first one is in the past simple. So we're going to move that over there and put it in this group here. Can you see any other questions in the past simple? Any other questions in the past simple? Where were you born? Yeah, where were you born? Where's that one? I missed that one actually. Where were you born? Yeah, we've got where were you born in there. Sorry, yeah. The next one we've got is when did you go to Peru? That's in the past simple. And we've also got who invented the pizza, which is also in the past simple. Let's put that down there. And finally, we've got where was pizza invented? Let's also put that down there. Oh no, that's the wrong one. Where was pizza invented? So that can go down there. And finally, we've got, I keep getting the same one there. I don't know what's going on with that. Who invented pizza? Oh, because I've got the same question. Sorry, I've got the same question. Who invented the pizza? The Italians invented it. Who invented the pizza? This one is wrong. Sorry, I think I made a mistake here. Sorry, I made a mistake there. That one should have been, I misread that question. Where was pizza invented? Sorry, I made a mistake. That's why I was getting confused. Copy that over there. And finally, the last question that we have in the past is that one there.
So we'll put that over there too. So we have 1, 2, 3, 4, 5 questions in the past. And if we look, the structure of all of these is different. It's different. So let's deal with them one by one. The first question is a question with the verb be. The verb be. Now the verb be, el verbo be es diferente a los otros verbos. Porque los otros verbos, que es como este aquí, los dos arriba, let's move those ones down there because they're different. But the first two are como preguntas normales, vamos a decir, en el pasado. Pero el primero es con el verbo be. So en el verbo be, it's palabra de pregunta, were or was sujeto. Where were you born? Este aquí es un adjetivo, no un verbo. En español, nacer es un verbo, pero aquí es verbo más adjetivo. So, con el verbo be, esta es la estructura. Muchas personas hicieron el error y dijeron was, pero es I was, o con el sujeto es he, she, Was. it, I, he, she, or it is was. Y con el sujeto es you, we, We. they. Were. What's the other one? You, we, or they. I think that's it. It's were. So esa es una excepción. El segundo, when did you go to Peru? Esa es una pregunta normal en el pasado con los otros verbos. Tenemos que usar el auxiliar. I went to Peru in 1996. So, I mean, básicamente el verbo go en el pasado es went, pero en el pregunta no usamos el pasado forma del verbo, usamos el auxiliar did más el verbo en su forma base. Simple. So, no cambia para los sujetos. When did you go to Peru? When did he go to Peru? When did I go to Peru? When did we go to Peru? When did they go to Peru? Es lo mismo. Pero en preguntas en el pasado tenemos que usar el auxiliar did. La estructura es did, sujeto, verbo principal en su forma base. And I went to Peru. La respuesta es con el verbo en el pasado. Ahora, acabo de decirte que preguntas en el pasado tenemos que usar el auxiliar did. Pero aquí tenemos una pregunta en el pasado que no tiene, que no tiene el auxiliar did. Wait a minute, that's in the wrong place. Y la pregunta es, ¿por qué? Who invented the pizza? Ahora es una pregunta en el pasado, pero no tiene el did. Y tiene aquí el verbo en el pasado. Esa es una pregunta más complicada. ¿Por qué? ¿Cómo lo voy a explicar? La respuesta es, let's see if I can explain it here. Let's try and put another, I can't do that because I can't, there, hold on, let's move this here. Let's ask you a question, Nancy. Let's ask you two questions to try and show off. Two questions. Nancy. Repeat. No. Who do you live? Who do you live with? Who do you live with? Who do you live with? ¿Con quién vives? Who do you? I live with Israel. I live with Israel. Very good. So, sorry. Another question, Nancy. Who lives with you? He lives with me. Yeah. Is
Israel lives with you. So esas dos preguntas son en el presente simple. Pero aquí tenemos que este es la pregunta con el auxiliar do. ¿Ya? Do. Y es como vimos aquí que con la palabra did, solo did es para el pasado y do es para el presente. Pero este es una pregunta en el presente simple que no lleva do, simplemente ponemos el verbo. Y la respuesta es ¿por qué? Porque el who aquí está preguntando, este who aquí nos pregunta acerca del objeto de la respuesta. Eso es decir, el who refiere a Israel, que es I es el sujeto, live es el verbo y with es una preposición y Israel es el objeto. Entonces, la mayoría de las preguntas que preguntamos, por ejemplo, aquí, when did you go to Peru? I went to Peru. Perú, aquí Perú es el objeto. Entonces, esta palabra aquí, when, está preguntando de, de Perú, que es el objeto. Pero en otra pregunta, el who está preguntando de el sujeto. Este tipo de pregunta no es tan común, pero sí existe. ¿Y cuándo? Aquí estoy. Who lives with you? Israel. Israel. El who refiere al sujeto de la respuesta. So, en ese caso, no usamos el verbo auxiliar. No usamos el verbo auxiliar. Esos dos aquí, para mostrar, están en el presente. Pero aquí es lo mismo regla en el pasado. When did you go to Peru? When did you go to Peru? The when, perdón, aquí el when no refería a Perú. When prefería a 1996, que es el objeto. Después, este. Y aquí, who invented the pizza? The respuesta es the pizza. The Italians invented the pizza. So, en este caso, otra vez el who es una pregunta en el pasado, pero el who está preguntando o refiere a el sujeto de la respuesta. Entonces, no usamos el verbo auxiliar. Otra pregunta que tengo igual es este aquí. Who won the last World Cup? La respuesta es Germany. Germany won the last World Cup. Pregunta en el pasado. Preguntando. El who refiere el sujeto. Ok, un poco complicado, tal vez debería tener otra clase solo dedicado a eso. Realmente los temas se ponen más complicados porque este año ya casi he hecho todos los temas principales del nivel A1 y nivel A2, entonces tengo que llegar a temas más complicados que son el intermedio. ¿Qué más tenemos? ¿Cuál fue lo que muchas personas tuvieron un problema con este? So vamos a tratar de eso. No, nadie tenía este, correcto. Not that one, sorry. Where was the pizza invented? Where was the pizza invented? So maybe we should put this on a new page, I think. Where was the pizza invented? So esta es una pregunta en el passive voice. Muchas personas tuve problemas con este.
Vamos a poner dos ejemplos aquí. The Italians invented pizza. Pizza was invented by the Italians. So, básicamente, tenemos dos frases aquí que significan lo mismo cosa. Pero el primero es que se llama las dos están en el pasado. El verbo principal es invented, ¿ya? Y está en el pasado. Pero el primero es active voice. Maybe I should do it like this because I can do some other examples. Let's put a table here, I think. Table. Yeah, so I think it's better to do it like this because there are other things. So active is más o menos el normal y passive. So, vamos a poner este lado. Y vamos a poner este lado. So, the Italians invented pizza. Pizza was invented by the Italians. So, más o menos esas dos frases significan lo mismo. Pero uno está, la diferencia es primero, esta parte aquí es opcional by the Italians. Segundo, la diferencia es el enfoque de es en los italianos. Estoy hablando principalmente de los italianos y que hicieron ellos. El enfoque aquí es en el pizza. Es como puede decir en español, pizza fue inventado, pero probablemente no se usa mucho esa estructura en español. So, este es el passive. Y para formar passive, este es en el pasado, tenemos que usar la palabra was, el verbo be más el pasado participio del verbo principal. Este puede estar en cualquier tiempo. Por ejemplo, puedo ponerlo en el presente. I speak English. Y si lo pongo eso en el pasivo, digo, English is spoken by me. Con el verbo be y el pasado participio del verbo principal. So el passive realmente, tengo otros videos en mi canal. De eso es demasiado más profundo en este momento, porque casi tengo que terminar. Pero muchas personas tuvieron problemas con eso. Tal vez en otra clase debería tratar solo de esto. Tengo videos aquí. So, ¿qué más tenemos aquí? Esos fueron los más complicados. Vamos a ver. Where are you from? Una pregunta en el presente simple con el verbo be. O podemos decir, where do you come from? Una pregunta en el presente simple con el verbo principal come. Tenemos que usar el auxiliar do. Si es he, she o it, usamos does. Where do you live? Otra pregunta en el presente simple. How many children do you have? Presente simple. Todos esos tres. Este es con el verbo be, que recuerdas un poco diferente porque no usamos do o does. Y los otros dos con do. Do you come from? Do you live? Do you have? Preguntas en el presente simple. Italo wants to cancel his membership. Toda la membresía está con YouTube. Lo tienes que ir ahí donde yo no tengo control de eso. How long have you been living in Mexico?
Sorry, why are you giving this class? Why are you giving this class? Es una pregunta en el presente continuo. El presente continuo con el verbo be más el verbo con ing. And how long have you been living in Mexico? How long have you been living in Mexico? Este es una pregunta en el presente perfecto continuo. In which countries have you been to? Es una pregunta en el presente perfecto. La otra aquí es, what were you doing at 2 p.m. yesterday? El pasado continuo, que eso en la clase anterior. Ok, el plan hoy fue hacer negativos y preguntas, pero he terminado el tiempo, so tengo que hacer los negativos en el próximo clase. Entonces, muchas gracias a Israel y Nancy Thank you, teacher. por asistir en la clase y todos en el chat. Muchas gracias. Italo, para cancelarlo, busca la opción en un lugar en YouTube. Ahí hay la opción de cancelarlo. Todo eso es manejado por YouTube, no por mí. So, ok, muchas gracias a todos que han visto la clase y espero verte en la próxima clase que se ve la próxima semana. Goodbye. Thank you. Bye. Goodbye, teacher. Bye. Bye. Bye.